Good morning, my dear students. Oh, I'm sorry, invincible warrior. Let me first ask you. Yes, Tusarani, good morning. How are you all? Fine, sir. Fine, sir. And you? Fine, sir. Fine. Just the same. Okay. I need your, okay, I'm fine. Thank you. Thank you. At first, I need your help. Please tell me whether I am visible to you. Yes, sir. Yes, sir. Is this board visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. Right. You know, my small is, my board is small. But everything small It is is beautiful. 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 अबे काहे का आसुझ? okay. Good morning to all of you, my dear invincible warriors. You know, this COVID-19 pandemic had forced us to stay indoors. Don't worry, soon the gloomy days will be over and you will smile once again. We always want you to study in a decent way. Since all of you are at home, our Honorable Director, Professor Dr. Subhransu can go. Yes, a great educator. Once all of you study at home. My dear students, before the start of this class, this is my second homecoming. I mean, for the second time, I'm here before you. Let me introduce myself. My name is Subhransu, and I'm here to teach you English. Right. And I advise all of you to obey three things. S, sanitize your hands properly. M, wear a face mask properly. And S, maintain social distancing. Thank you. Right. Let's start. In this class, I'm here to teach you a beautiful prose piece in book 1, that is invitation, that is in London in -4. Please open your notebook and start writing. Book -1. सर ब्लैक बोर्ड देखा है उन्हें? अरे व्हाइट बोर्ड अरे व्हाइट बोर्ड देखा है उन्हें? देखा जाओ नहीं? सर आइला क्लियर आइला देखा जाउची अरे एबे क्लियर आइला सर आसिला Please, sir, continue. Okay. And I have a request. देखा जाउनी Okay, my dear students, please behave in a decent way. ଆପଣ ପଛରେ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ଲୁଚି ଯାଉଛି। अरे हाँ, वो घुची जी भी नहीं। Let's start. Sir, मैं सर पूछी थी क्या आंसर? Shall I continue? Yes, sir. यस सर Thank you. सर कंटिन्यू करो। Okay. So, book 1, prose piece in London in -4. Right. And please put down prose in London in -4. Written by Louis. 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 Pronunciation is Louis, not Louis. Louis.
sir. अरे म्यूट सारे बंद करिया ପାଇଁ कोन रीना नहीं फिजिक्स करते ना ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ସାର୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆବେ ସବୁ ମ୍ୟୁଟ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆବେ ହଉନି। କାହିଁ ଚିଲଉଛ? କାହିଁ ଗୋଟା ଚିଲଉଛ? ପ୍ଲିଜ ସାର୍। ଇଏ ତୁ ସାର୍ म्यूट ସାର୍ कर दियो ସାର୍ କେମିତି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ? ପୁରା ପାଗଳ। Can you hear my voice? Yes sir. Yes sir. That's good. Shall I restart? Yes sir. Yes sir. ସାର୍ Okay, let's start. In London, in -4, written by Louis Fisher, and this article is about Mahatma Gandhi, the father of nation, and his visit to London. यस सर Yes, sir. He traveled to London to take part in the second roundtable conference in 1931. The first roundtable conference was a complete failure, and Gandhiji hoped the second roundtable conference in London would bring a good result. What happened to Mahatma Gandhi there in London? In order to know all about this, let me start this topic in London in -4. Please open your book 1 at page number 30. ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ ସାର୍। ବହି ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ବହି ଅଛି ବହି ଅଛି। Okay. Please mute yourself. This is invitation to English 1. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଖୋଲି ଦଉଛି। Approach piece in London in -4. So my dear invincible warriors, let's have a look at the caption in London in -4. What do we mean by -4? Does it refer to temperature? No, because before temperature we use the preposition at. But here it is in -4. In fact, -4 refers to clothes. I mean dress. So let me write something on the board. So please put down +4, F-O-U-R-X, +4. Is it visible to you? Yes sir. Yes, sir. It is ସାର୍ visible. ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି। Okay. ସଫା। Please put down +4. SUIT, shirt, tie, hat. Suit shirt, hat, tie, hat. In London, in -4, Mahatma Gandhi traveled to London without suit, shirt, tie, and hat. This is the title of the topic in London in -4, means Gandhiji traveled to London without suit, shirt, tie, and hat. Clear? Okay, let me start.
But before that, let me wear my glasses. Okay, thank you, Pratibha. Saubhagya, yes, sir, that's good. So, invitation to English 1, page number 30. Prose piece in London in minus Forge, written by Louis Fisher. Okay, Ankita, yes, sir. Yes, Ankita, good. Sir, hat, hat is here. Hat. So, Gandhi ji, London ku gale, se suit pindhi nathile, shirt pindhi nathile, tie pindhi nathile, hat, जो गोल्ड टोपी जोड़ा इंग्लिश लोक माने पिंधंती पिंधि नथिले सो एथिरे आश्चर्य हबार कोन अछि ना नॉर्मली जो माने इंग्लैंड जानती से माने एई चारिटा पिंधंती साहेब को भଳି दैट्स व्हाई लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वार्म अप डू यू नो दैट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन इज an important landmark. Landmark means milestone. Landmark. Landmark means milestone. Landmark. Let me write. Landmark. Landmark means milestone. Milestone. Right. So, an important landmark in the history of Indian freedom movement. So, এই যে second round table conference বা দ্বিতীয় গোল টেবল বৈঠক এইটা আমার যে ভারতর যে স্বাধীনতা সংগ্রাম কথা যদি আমি হবা এইটা গোটে টর্নিং পয়েন্ট থিলা গোটে মাইলস্টোন থিলা It was held in London from 7th of September 1931 to 1st of December 1931. এই যে সেকেন্ড রাউন্ড টেবল কনফারেন্স বা দ্বিতীয় গোল টেবল বৈঠক এইটা হেইছিলা 1931 এবং চালিছিলা 1 ডিসেম্বর 1931 পর্যন্ত মাইলস্টোন মিন্স টার্নিং পয়েন্ট মানে এই বৈঠক গোটে এমতি গোটে থিলা यस ओके सो माइलस्टोन मींस टर्निंग पॉइंट तो टर्निंग पॉइंट कोन ना मने करे जाऊ तुमे पाठ पढुछ तो तुमे गोटे गोटे कोर्स जॉइन कला एवं से कोर्स सरीबा मात्रे तमे गोटे बड़ चाकरी पाइलो तामन से कोर्स जॉइन करिबाटा तम लाइफ रो गोटे माइलस्टोन थिला गोटे टर्निंग पॉइंट थिला क्लियर Yes, sir. okay hey? No sir that is called milestone or turning point or landmark okay it was held in London from 7th of September 1931 to 1st of December 1931 এটা 7 সেপ্টেম্বর 1931 রু 1 ডিসেম্বর 1931 পর্যন্ত চালিଥିଲା note that in London in -4th forms a chapter in the life of Mahatma Gandhi sir please explain again milestone na so milestone होची বা ল্যান্ডমার্ক होची गोटे टर्निंग पॉइंट যদি সেকেন্ড রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হেই নথান্তা তাহলে এই যে ভারত কু যে স্বাধীনতা মিলিবাটা হুয়ে তো বহুত লেট হেই থান্তা তেণু এই বৈঠক পরে মহাত্মা গান্ধী এমতি গোটে স্টেপ নেলে जो स्टेप जोगु इंग्रेज सरकार बाध्य हेले भारत को स्वाधीनता दबाकू तेणु सेथि पाई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थिला इंडियन फ्रीडम मूवमेंट रो गोटे टर्निंग पॉइंट बा गोटे लैंडमार्क बा गोटे माइलस्टोन क्लियर इतिश्री ओके राइट सो এই যে বিষয় ओके
वेलकम मितेश्री ए जो विषय इन लंडन इन -4 एटा आसीची द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी रु एटा आसीची एटा गोटे चैप्टर इन दिस एसे the author portrays means describe portray means describe PORTRAIT means describe or narrate वर्णन करिबा narrate portray this is portray describe or narrate so एठी जो ऑथर लुई फिशर ये वर्णना करिसंती द कैरेक्टर ऑफ गांधी मोर एज अ human being than as a politician so please mark this word human HUMANE human HUMANE human let me write it HUMANE human means compassionate means आमे कहि परिबा काइंड हार्टेड भी कहि परिबा दयालु सहानुभूतिशील ए मीनिंग रे आमे नै परिबा ह्यूमन so Mahatma Gandhi the author portrays the character of Gandhi ji more as a human being than as a politician yes Mahatma Gandhi was a politician that's true से जने राजनीतिज्ञ थिले एटा ठीक कथा हा पोर्ट्रे रो माने होची describe or narrate वर्णना करिबा पोर्ट्रे सो ऑथर माने लुई फिशर महात्मा गांधी को विषय रे कहिसंती ओके से जने पॉलिटिशियन ठीक अछि किंतु ताठु अधिक से जने दयालु सहानुभूतिशील मनीष In short, Mahatma Gandhi was a good human being, a good Samaritan. He was kind-hearted, he was helpful, he was innocent. Clear? Okay. So, right, thank you, Susan. The text. वर्तमान आमे पढ़िबा जे ए जो विषय रे कौन अच्छी so the text unit 1 page number 30 yes Prashant Amar yes sir okay the text unit 1 Gandhi ji page number 30 yes Prabhu Gandhi ji sailed from Bombay so sail 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 means travel 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 by boat or ship sail SAIL travel by boat or ship डंगारे बा जहाजरे जीवा भर भाबे लगो सेल जेमिति कार आमे भर लगो ड्राइव सेई भरी गांधी जी sailed from Bombay right Susan Bombay on the SS Rajputana at noon on August the 29th 1931 so Mahatma Gandhi traveled to London on the SS Rajputana. So SS Rajputana was a steamship. So SS Rajputana एटा होची गोटे steamship
बाष्परे बाष्प चालित जहाज ना एसएस फुल फॉर्म नो आई एम सॉरी आई कैंट मु कहि परिबेनी एसएस रा फुल फॉर्म कोन बट काहे के कहि परिबेनी ना तुम्हारा बही रे ही अछि एसएस राजपुताना एस टीम एस शिप राजपुताना यस करेक्ट ओके ऑलराइट Gandhi ji sailed from Bombay on the SS Rajputana at noon on August the 29th, 1931. So Mahatma Gandhi SS माने steamship Rajputana जहाजरे 1931 मसीहारे लंडन यात्रा कले. Okay, which ship को जहाज? Which ship? Steamship what? Rajputana. Yes, Rajputana. Was he alone? No. So who were with him? से एकुटिया लंडन गले कि बिल्कुल नुहे तेबे तांको सहित को माने थिले who were with him accompanied by means in the company of accompanied by. First let me wipe the writing because you know I have a small board. All right, so let me write accompanied by means in the company of. Accompanied ACCO MPANIED ACCO MPANIED accompanied by means in the company of in the company of accompanied by means in the company of. Right, माने सहित कहा सहित his youngest son Devdas Gandhi. Remember Mahatma Gandhi had 4 sons. तो महात्मा गांधी चारि पुओ थिले एवं सभा सानो पुओ को नाम थिला देवदास गांधी. So accompanied by his youngest son Devdas Gandhi, his chief secretary Mahadev Desai. So first one Devdas Gandhi, second one his chief secretary Mahadev Desai, third one Mahadev Desai, who he said out Boswell. So I want to write this out. Please put down out Boswell hyphen Boswell. Out Boswell. Yes, out Boswell. What does it mean? Our अर्थ कौन? Out Boswell. So in England there was a Sahib. He was Mr. Boswell. He was famous for keeping diaries. Keeping diaries माने डायरी लेखिबा. आमे जो पर्सनल कथा लेखु डायरी रे. So in England there was a man. He was Mr. Boswell. He was famous for keeping diaries. But Mahatma Gandhi said his chief secretary Mahadev Desai could keep diaries better than Mr. Boswell. So out Boswell एहार अर्थ हैला जे इंग्लैंड रे सेते बेले जणे साहेब थिले ताको नाम थिला मिस्टर बोसवेल.
से प्रसिद्ध थिले डायरी लेखिबारे सुंदर भावरे लेखुथिले डायरी किंतु महात्मा गांधी कहउचंती मो सेक्रेटरी महादेव देसाई मिस्टर बोसवेल को ठारू आहुरी सुंदर भावरे डायरी लेखि पारिबे एटा होची आउट बोसवेल आ पूरा मीनिंग ए बहिरु तुमे पाई जीवो ग्लोसरी सेक्शन रे कीप डायरी यस कीप डायरीज मींस राइट डायरी लेखिबा राइट सो Mahadev Desai who seemed to outshine Boswell in the art of keeping diaries so outshine ro artha hela be much better than someone in some activity ar artha hochi konosi kshetra re janakothu bhala performance kariba teno diary lekha re Mahadev Desai Mr Boswell ko tharu अति सुंदर भावरे लेखि पारुथले Mahatma Gandhi said then aukie so first one Devdas Gandhi was with him second one his chief secretary Mahadev Desai was with him then third one dekhiba sir again explain okay out Boswell out Boswell so London re England re जने साहेब थिले ताको नाम थिला मिस्टर बोसवेल से इंग्लैंड रे प्रसिद्ध थिले डायरी लेखिबारे डायरी आमे हमरो पर्सनल कथा लेखु गोटे डायरी रे तो से सुंदर भाबरे डायरी रे लेखि पारुथिले महात्मा गांधींकर चीफ सेक्रेटरी महादेव देसाई बी डायरी लेखुथिले एवं महात्मा गांधी सबु बेले कहूथिले जे महादेव देसाई मो सेक्रेटरी मिस्टर बोसवेल को डायरी लेखारे टपी जिबे आउटसाइन करी जिबे क्लियर ओके राइट देन ओके थैंक यू ओके विश्वरूपा सोनाली राइट so third one Midge Slade third one होचंती Midge Slade एठी बड़ छोटिया जिंस मु कहिबी नॉर्मली MISS आर उच्चारण होची मिस स किंतु आ सहित जदी गोटे ना लागि जीवो गोटे नेम लागि जीवो आर उच्चारण हबो मिज ज उच्चारण हबो ज तो Midge Slade third one first one Devdas Gandhi second one Mahadev Desai third one Midge Slade fourth one Parallel Nayar hey remember the name first one Devdas Gandhi second one Mahadev Desai third one Midge Slade fourth one Parallel Nayar I'm Aide. So please put down Aide. 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 Aide means assistant. Sahajogi. Aide. So AIDE. AIDE. Aide means assistant. Aide. Sahajogi. All right. So Aide assistant okay so parallel Nayar and Aide जे के महात्मा गांधी कर ये शिक्षिता असिस्टेंट थिले GD बिरला द टेक्सटाइल मिलियनर GD बिरला द टेक्सटाइल माने लुगा पटा लुगा को कहते टेक्सटाइल मिलियनर माने कोटिपति थिले मिलियनर थिले जीडी बिरला सी मध्य ताको सहित थिले पंडित मदन मोहन मालवीय तो किए नंबर 1 देवदास गांधी नंबर 2 महादेव देसाई नंबर 3 मिज स्लेड नंबर 4 पैरेलल नायर नंबर 5 जीडी मिज स्लेड
नंबर 5 जी.डी. बिरला से किए ना टेक्सटाइल मिलियनर ता माने तांकर अनेक लुगा कळ थिला से जणे लक्षपति बा कोटिपति बिजनेस एग्जीक्यूटिव बा व्यापारी थिले जी.डी. बिरला पंडित मदन मोहन मालवीय से मध्य थिले यस and Mrs. Sarojini Naidu, the bulbul of India, the yes, Bharatar bulbul boli kahanti jahanku Mrs. Sarojini Naidu, ha Pandit Malavya. So, ame gote list banai daba. Devdas Gandhi, number 1, number 2, Mahadev Desai, number 3, Midge Slade, number 4, Parallel Nayar, number 5, G.D. Birla, number 6, Sarojini Naidu. Pandit Madan Mohan Malavya madhya thile. Gandhiji was proceeding as sole delegate. So please put down sole and then delegate. Please put down sole. S-O-L-E. Sole. S-O-L-E. Sole means only. Delegate. D-E-L-E-G-A-T-E. Delegate means representative. Pratinidhi. Representative. Pratinidhi. Sole means only and delegate means representative. Pratinidhi. Only what one only one. Only one. Johnny. Sole delegate means representative. Johnny matra Bharatra Pratinidhi. Mahatma Gandhi thile. Tebe जदि से जणे तले एमाने कोन करूथिले देवदास गांधी गुटू सरोजिनी नायडू को पर्यंत ना से माने गांधी को सहित थिले जणे एते बड़ माने इंडियन नेशनल कांग्रेस रो लीडर लंदन जाउचंती से कोन एकुटिया जिबे तो एमाने तांको सहित थिले एमाने समस्ते आईएनएस इंडियन नेशनल कांग्रेस रो मेंबर बा सभ्य थिले इंडियन नेशनल कांग्रेस as sole delegate of Congress to the second round table conference in London. So, Mahatma Gandhi एकमात्र जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रतिनिधि भावरे लंदन गले आ एमाने तांको सहित थिले. No other delegates were necessary since he spoke for the organization and for a considerable segment of vocal India. So please put down considerable. C-O-N-S-I-D-E-R-A-B-L-E. Considerable means large. Bahut. Large. Bahut. Okay. So no other delegate. It is a question utuchi जे why only गांधीजी एकमात्र गांधीजी कौन पाई ना देखिबा जे no other delegates were necessary since he spoke for the organization and for a considerable segment of vocal India. तो एठी आमे टिके लिखि परिबा segment of vocal India. मु टिके लिखुची let me write something on the board. Segment of vocal India. I am wiping the board first. So, segment of vocal India. Segment SEGMENT. Segment of vocal VOCAL. Vocal India. Segment of vocal India. So, the question is, segment means section, right? Ipsita. The question is, why was Gandhiji alone? Se ekutia kahinki thile. तो कौन पाई थिले ना कारण से यथेष्ट थिले एकुटिया इंडियन नेशनल कांग्रेस आउ आम देशर प्रतिनिधित्व करबाकू
All right. No other delegates were necessary. कोनोसी प्रतिनिधि दरकार नथिला since जेहेतु he spoke for the organization means Indian National Congress जो तांको पार्टी सेतबे भारत रे गोटिए पार्टी थिला INS Indian National Congress and for a considerable segment of vocal India ei जो आमे लिखिले segment of vocal India आर अर्थ मु डायरेक्ट ग्लोसरी को जाई की कहूची large section of people who spoke in India's interest. Large section of people who spoke in India's interest. तो आर अर्थ हैला segment of vocal India आर अर्थ हैला जे बहुत लोक जो माने भारत रो स्वाधीनता पई लड़ाई करूथुले बा स्वर उत्तोलन करूथुले सो महात्मा गांधी सेमानकर भी प्रतिनिधि थिले एंड महात्मा गांधी से जणे यथेष्ट थिले आम पूरा देशर प्रतिनिधित्व करिबाकू द्वितीय गोलटेबल बैठक रे in 1931 so first para finished clear okay Sapna Surabhi explain it again right so no other delegates were necessary since he spoke for the organization and for a considerable large segment of vocal India what does it mean now Mahatma Gandhi was enough Mahatma Gandhi was right Mahatma Gandhi was enough why because everybody in India obeyed him I explain this paragraph in a short okay everyone in India obeyed him and his orders so it was said that the voice of Mahatma Gandhi was the voice of India तो महात्मा गांधी को स्वर को कहा जाउथुला सारा भारत रो स्वर सेथि पई से एकुटिया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे भाग नबा पई गले तो फर्स्ट पारा को जदि नोटसेल रे डिस्क्राइब करिबा एया करिबा Mahatma Gandhi and his team traveled to London on the SS Rajputana. It was a steamship Rajputana in 1931 in order to take part in the second roundtable conference to be held in London. Although there were many with Mahatma Gandhi, yet he was the sole delegate. He was the only representative of India to take part in the roundtable conference, second roundtable conference. Why? Because it was believed that his voice was India's voice. विश्वास करा जाउथला तांको स्वर होउची भारत रो स्वर क्लियर थैंक यू ओके बस सर राइट प्रभुदा paragraph 2 please mute yourself okay come in London from September 12th to December 5th, he stayed most of the time at Kingsley Hall. Kingsley Hall? What was Kingsley Hall? An East Settlement House. So, September 12 ru December 5, 1931 से लंदन रे से रहिले कोठी रहिले ना most of the time at Kingsley Hall an East Settlement House जे लंदन रो किंग्सले हॉल जोटा
गोटे ईस्ट सेटलमेंट हाउस थिला सेठी से रहिले भाबिनियो जेमति तमर कम्युनिटी हॉल तमर एरिया रे सब कम्युनिटी हॉल थिबो सेही भली किछि हॉल आज गेस्ट ऑफ म्यूरियल लेस्टर से गेस्ट थिले बुझी हलानी बुझौची जे सेप्टेम्बर 12 to December the 5th सेप्टेम्बर 12 रु डिसेम्बर 5 से लंडन रे रहिले गेस्ट भाबरे अतिथि भाबरे कहार अतिथि ना म्यूरियल लेस्टर को अतिथि कोठी रहिले ना किंग्सले हॉल रे रहिले किंग्सले हॉल ता कोन किंग्सले हॉल म्यूरियल लेस्टर कर घर की ना सेटा गोटे कम्युनिटी हॉल परि थिला गोटे ईस्ट सेटलमेंट हाउस थिला सेठी से रहिले यस राहुल आई एम एक्सप्लेनिंग so in London from September 12 to December the 5th September 12 ru December 5 1931 he stayed se rahile most of the time at Kingsley Hall re se tankoro अनेक समय से सेठी बितेइले किंग्सले हॉल थिला गोटे ईस्ट सेटलमेंट हाउस एटा गोटे भाबिनियो गोटे कम्युनिटी हॉल भली किछि थिला आज गेस्ट ऑफ म्यूरियल लेस्टर तो म्यूरियल लेस्टर कर यस म्यूरियल लेस्टर कर से अतिथि भाबरे रहिले एठी गोटे छोटो क्वेश्चन चाहिथिले इंग्लिश सरकार कर अतिथि हेई रही पारि थांते But why Muriel Lester? तबे Muriel Lester जड़े इंग्लिश लोक तांकर से अतिथि काहे की हेले? So this is a big question before us. Let me explain it to you. Muriel Lester, who had visited him in 1926, and Mahatma Gandhi promised Muriel Lester to stay as his guest when he visited London. तो Muriel Lester जड़े इंग्लिश लोक सी 1926 मसीहा रे महात्मा गांधी को तांको साबरमती आश्रम रे भेटिथिले एवं महात्मा गांधी तांको प्रॉमिस करिथिले जे लंदन गले मु तुमर ही अतिथि हेबी and he kept his promise महात्मा गांधी तांको कथा रखिले तेनु सिए म्यूरियल लेस्टर कर गेस्ट भाबरे से रहिले कोठी रहिले म्यूरियल हॉल किंग्सले हॉल कोन ईस्ट सेटलमेंट हाउस क्लियर ओके राहुल mornings so please put down community hall what type of community hall let's go mornings 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 every morning it means every morning mornings means every morning mornings means every morning so stayed at Kingsley Hall से Kingsley Hall रे रहिले तापरे कोन हला what happened then morning he took walks through the nearby slum areas तो सी कोन कले सबुदिन सकाळे से भोर उठुथिले सबुदिन सकाळे से Kingsley Hall पाखरे थिबा बस्ती एरिया को बुलिबा को गले तो slum normally बस्ती ग्लोसर रे आर मीनिंग पाई दिबो slum 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 बस्ती so every morning he visited slum areas तो प्रति सकाळे से बस्ती अंचल को बुलिबा को जाउथिले हां पूरा मीनिंग नबो बस्ती अंचल को बुलिबा को जाउथिले to walk through the nearby slum areas and men and women purusha or nari on the way to work would smile at him so every morning
Urban means normally urban hochi sahara, urban area कहती. So every morning he took walks through the nearby slum area. प्रति सकाळे से पाखरे थिबा बस्ती अंचल भीतर देई जानती मॉर्निंग वॉक आ सकाळे काम कोन मु आसीनी साइडिल आसीबी मनीष जस्ट वेट साइडिल. So and men and women पुरुष और नारी on the way बाटरे to work जो माने काम करिबा को जानती would smile at him. हाँ, would smile at him. गांधी जी को देखी हंसती. And he engaged them in conversation. And Mahatma Gandhi talked to them. On the way, Mahatma Gandhi met some men and women. And Gandhi ji talked to them. Gandhi ji semanako soito kotha huanti. कहा सहित ना से बस्ती बासिंदा जो माने कामो को जानती सकाळू सकाळू. And later means afterwards परे came to their homes. बस्ती हाँ came to their homes एवं परे से सेई माननको घरକୁ आसंती. So actually एइटा थिला महात्मा गांधींकर गोटे एम्ति गोटे गुण जहा प्राय अनेकଙ୍କ पाखरे नथिला. That's why he was rightly called the father of nation. महात्मा गांधी भारत रो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रतिनिधि थिले. से किंतु जने भद्रलोकंकर अतिथि हेले नंबर 1. नंबर 2 से बस्ती एरिया को बुलिबा को गले मॉर्निंग वॉक करिबा को गले एवं बस्ती बासिंदाଙ୍କ सहित कथा हेले एवं सेमानଙ୍କ घरକୁ ମଧ୍ୟ गले. Children called him Uncle Gandhi. So children semananku Uncle Gandhi boli dakanti. Hey Uncle Gandhi boli dakanti. And sidled up. So please put down sidle. SIDLE sidle. SIDLE sidle. Pronunciation sidle. Walk in a sigh or nervous way. Sidle means walk in a sigh or nervous way. Sidle. SIDLE sidle. Let me check it. SIDLE, that's correct. Walk, taliba. Sigh, SHY. Sigh means sankocha, laja. Sigh, or nervous way. Or nervous way. Children called him Uncle Gandhi and sidled up to him. तांको पाखुकु संकोचरे लाजलाज हे आसुथिले and held his hand एवं तांको हाथ धरुथिले. गोटे छोटा एग्जांपल देबी. मने करा जो तमे देखुछ जे महेंद्र सिंह धोनी आ विराट कोहली ठिया ही चंती तमको से माने डाकुचंती आसो पाखुकु आसो तमे कोन स्मार्टली पळेबो कि नो तमको टिके संकोच लागिबो टिके लाजलाज हे जीवो धीरे जीवो एम्ति एटा होची साइडिल. सो एडे बड़ सो पिला माने देखुथिले एते बड़ लोक गोटे देशर रिप्रेजेंटेटिव सीए आमे होची बस्ती पिला स्लम ड्वेलर स्मॉल स्लम SLUM चिल्ड्रेन आमको एते बड़ लोक डाकुचंती तेन से माने संकोचरे गांधी को पाखु को आसुथिले एंड कॉट हिज हैंड गांधी को हाथ को धरुथिले एवं तांको डाकुथिले Uncle Gandhi. One mischief loving youngster. Youngster means मोठी नेबी child. पिला. One mischief जानी थीबो और normally badness जो हमें कहिबा दुष्टामी कहिबा. One mischief loving youngster. Youngster means हमें नबा गोटे child पिला. Called out
So call out got a phrasal verb. Call out. Call out. CALL. Call out means shout. SHOUT. Call out. Shout. One mischief loving boy once shouted. Kaun shout kala? When he saw Mahatma Gandhi. Gandhiji, where is your trousers? Gandhiji, where is your trousers? Hey, Gandhiji, ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ କୁଆଡେ ଗଲା? ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ଯୋଉ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରାତିର ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ନୁହଁ ନର୍ମାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ଆମେରିକାନ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଟ୍ରାଉଜର୍ସ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ରହେ ଟ୍ରାଉଜର୍ସ So hey Gandhiji Gandhi where is your trousers ତମ ଟ୍ରାଉଜର କୁଆଡେ ଗଲା ତମେ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋଇନ କ୍ଲଥ ପିନ୍ଧିଛ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚି ନଥିବା ଗୋଟେ ଧଳା କପଡାଟେ ପିନ୍ଧିଛ ହଁ ଆମ ସାର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ they always wear trousers ସେମାନେ trousers ପିନ୍ଧନ୍ତି where is your trousers Gandhiji ତମ ଟ୍ରାଉଜର କୁଆଡେ ଗଲା the Mahatma had a good laugh Mahatma Gandhi laughed what where is my trousers the Mahatma had a good laugh Mahatma Gandhi को गोटे मन खोला हस हसिले जदि टोटल कुहा जीवो गोटे छोटो समरी तो एया ही परिबो ओके right in 1931 Mahatma Gandhi the father of nation traveled to London with other members of the Indian National Congress on the steamship Rajputana. There he stayed at the Kingsley Hall, which was an East settlement house, as guest of an English man named Muriel Lester, who had visited him in 1926. Every morning, Mahatma Gandhi woke up and walked through the nearby slum areas. There, he talked to the slum dwellers and later visited them. Children loved him and called him Uncle Gandhi. Once, one naughty boy shouted, "Hey Gandhi, what is your trousers?" Gandhiji, tamo pant kuade gala? Tome emti gote loin cloth pindhiଛ? Mahatma Gandhi kiछि कहलेनी, टिके मन खोलिकी हसिले. So this is your unit 1. And now I want to ask you some questions, some MCQ. Shall I ask you? Okay. All right. How did Gandhiji travel to London? Option A, by aeroplane. Option B, by ship. Option C, by bus. By ship. By ship. By ship. By ship. The name of the ship. By ship. Rajputana. Rajputana, right? Okay, good. Rajputana, SS Rajputana. SS Rajputana. Was Gandhiji alone or who were with him? No. Who are with him? Three company. Devdas, Mahadev Desai, Miss Lady, Parallel Nair, GD Birla, Malavya, Madan Mohan Malavya, Mrs. Sarojini Naidu. Sarojini Naidu. Okay. Pandit Madan Mohan Malavya. Okay. No, but no.
Okay. And year oversaw. In 1931. In 1931. Okay. The team reached London and they are वो तो फोन टा दे लूं okay. Mahatma Gandhi तो stayed. छोटा फोन टा दे Where did he stay? In Kingsley Hall. Okay. At Kingsley Hall. What was the Kingsley Hall? An East Settlement House. An East Settlement House. And guest of guest of Murray Leicester. okay. Thank you. Thank you. Okay. So I will send you assignments this evening and hope you all of you have enjoyed this class.